A diesel engine working on air standard diesel cycle has compression ratio 20, has compression ratio 20 and heat addition 1400 kilojoule per kg. 1400 kilojoule per kg. அப்ப என்ன ரிமூவ் பண்ணோம்? மாஸை ரிமூவ் பண்ணிடணும். மாஸை ரிமூவ் பண்ணிடணும். Good. Full stop. The initial conditions are 1 bar and 300 Kelvin. Find pressure and temperature. Is that 300 Kelvin? 1 bar. Find pressure and temperature at all salient points. எல்லா இடத்துலயும் கண்டுபிடிக்கணும். Find pressure and temperature at all salient points. Number 2, net work done. Number 2, net work done. Number 3, efficiency. Number 3, efficiency. Okay, yaar read பண்றா? read பண்றியா? read பண்ணு. எழுதிக்கோ சரியா? question அப்படியே. So when we study the question, we have to decide auto cycle or diesel cycle or dual cycle. Clear? So inform a diesel engine. Murichi, ange murichi. So diesel engine is working on diesel cycle only, right? So diesel engine, murichi, draw the PV diagram, draw the TS diagram, always. As compression ratio 20, heat addition. What is my heat addition? Q, right? QS or QR? QS is given 1400 kilojoule per kg. Yes, small போட்டுருக்கேன். Why small போட்டுருக்கேன்? மாஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். மாஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். Good. P1 is equal to 1 bar, T1 is equal to 300 Kelvin. அவ்வளவுதான் கொஸ்டினே. 4 parameter தான். How many parameters? Only 4 parameters. எல்லாமே அரைவ் பண்ணிடலாம். என்ன பண்ணலாம்? Everything we can arrive. Start பண்ணலாமா? ரெடியா? Clear? Start from process 1 to 2. Process 1 to 2. T2 வேணும். T2 is equal to RT power gamma minus 1 into T1. அமோலியா, what is the gamma value? 1.4. Questionல கொடுக்கல அப்படின்னா 1.4. Questionல கொடுத்தாங்கன்னா use same gamma value. Otherwise sometimes CV will be given, R will be given. Find out gamma. R இது ரெண்டு வச்சு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? CP கண்டுபிடிக்கணும். CP by CV தான் என்னது? gamma. அதனால sometimes இருக்கும். சரியா? So question read properly. CV இன்றத கொடுத்திருக்காங்க, gamma கொடுக்கல அப்படி நினைக்காத. gammaவோட ஃபார்முலா என்னது? CP by CV. இப்போ R வச்சு என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? CP minus CV. இங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணி இதை கண்டுபிடிக்கணும். Sometimes it happens. Sometimes it happens. அது மறந்துட கூடாது. சரியா? Clear? Keep it always in mind. Straight எடுத்துட்டு 1.4 அப்படி போட கூடாது. செக் பண்ணி பார்க்கணும் எங்கேயாச்சும் இருக்கா இல்லையான்ட்டு. நம்ம பசங்க பண்ணுவாங்க அதெல்லாம். கொஸ்டின் படிக்க மாட்டானுங்க. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இந்த இஜி எக்ஸாம்ல பேராபோலா இல்ல ஹைப்பர்போலா இருக்கும். அதுல எசென்ட்ரிசிட்டி வேல்யூ இருக்கும். எசென்ட்ரிசிட்டி வேல்யூ இருக்கும். நமக்கு தெரியும் E less than 1 வந்தா எலிப்ஸ், E வந்து greater than 1 வந்தா ஹைப்பர்போலா, E is equal to 1 வந்தா பேராபோலா. நமக்கு தெரியும். கொஸ்டின் வந்து அவன் எப்படி கொடுத்திருப்பானா, இந்த E வேல்யூ இருக்குல்ல ஒரு சேஞ்ச் பண்ணிருப்பான். என்ன சொல்லிருப்பானா, distance between moving point to the directrix to the moving point to the focus அப்படின்னு கொடுப்பான். இந்த வேர்டை அப்படியே மாத்தி கொடுத்திருப்பான். distance between moving point to the focus to the distance between moving point to directrix 0.9 அப்படின்னு கொடுத்திருப்பான். அந்த 0.9 பார்த்து தான் E is equal to less than 0.9ல இருக்கு. அப்போ என்னது? எலிப்ஸ். ஸ்டார்ட் பண்றவானுங்க. பட் ஆக்சுவலா அது ஹைப்பர்போலா. ஆக்சுவலா என்னது? தலைக்கீழ ரேஷியோ இருக்கு. ரேஷியோ தலைக்கீழ இருக்கு. அதை நம்ம படிக்கவே மாட்டோம். அதனால ரீட் கொஸ்டின் ப்ராப்பர்லி, அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். ஓகே, வித்அவுட் ஃபெயில். கம் ஆன், டெல் மீ ஆன்சர். நீ ஆன்சர் சொல்லிக்கணும். என்னது நான் பொறுமை இல்லையா? T2 is equal to நான் சப்ஸ்டிட் பண்ண மாட்டேன். ஒரு ப்ராப்ளம் தான் நான் சப்ஸ்டிட் பண்ணுவேன். சப்ஸ்டிட் பண்ணுமா? பண்ணிடலாமா? 20 1.4 minus 1 into 300. How much? 94.3 Kelvin. Tell me pressure.
P2 is equal to RC power gamma into P1 20 power 1.4 into 1. How much? Hey, use calculator. Don't forget use calculator. 3.31 bar. Next process, I'm moving. Process 2 to 3. Heat addition, constant heat addition. We need to find out QS. We need to find out, since QS is already given, unknown கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். என்ன கண்டுபிடிச்சுக்கலாம்? Unknown. பார்க்கலாமா? CP T3 minus T2 தானா? ஆமா இல்லையா? Yes or no? Yes or no? Here. So CP 1.005, T3 minus 994.3. I'm sorry, da. I know here our P2 is equal to what? P2 is equal to P3 தெரியும்டா. என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? P3 கண்டுபிடிக்கணும். ஆமா இல்லையா? கண்டுபிடிக்க தேவையில்ல. ஏன் கண்டுபிடிக்க தேவையில்ல? P2 is equal to P3. 2387.33 Kelvin. And this process we need to find out cutoff ratio also, right? What is the formula for cutoff ratio? V3 by V2. நம்ம கிட்ட V3 இல்ல V2 இல்ல, வேற term சொல்லு. அது pressure ratio. T3 by T2 which is also equal to V3 by V2. நம்ம டெரைவ் பண்ணிருக்கோம். வேணுமா செக் பண்ணி பாத்துக்கோ. T3 by T2 is equal to V3 by V2 is equal to rho போட்டேன். இல்ல T மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன். So T3 யும் T2 டிவைட் பண்ணி tell me the answer. 2.4. Cutoff ratio 2.4. Next one, process 3 to 4. 4 1 போட்டேன் போதுமா? 4 0 வருதா? யாரும் 1 என்னடா? 4 1 என்னடா? 4 2.4 போதும். ரொம்பலாம் திங்க் பண்ண வேணாம், சரியா? Process 3 to 4 என்னது? What we have? Reversible adiabatic expansion. We have seen T4 divided by T3 is equal to rho by RC power gamma minus 1. T4 ada? T4 சொல்றா ஏண்டா? T4 is equal to, tell me the answer. We know T3 temperature 2387.33, gamma rho value 2.4, RC 20, gamma 1.4. Tell me the T4 value. Two minutes முடிச்சாங்க, ஸ்பீடா சொன்னீங்க. Similarly, P4 by P3 is equal to rho by RC whole power gamma. Tell me the P4 value. கரெக்டா சொல்றோம். 1 Kelvin. P4 make it fast. டேய் வந்தனா தொலைச்சு விட்டுருவேன், புரியுதா இல்லையா? 1022.3 Kelvin. Use your calculator. என்ன பார்த்து எழுதாத, கால்குலேட்டர் பார்த்து போட்டே வா, பின்னாடி போட்டே வா. மிஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல, லேட் ஆனாலும் பரவாயில்ல, போட்டுட்டே வா. P4 value. Last one process 4 to 1. QR is equal to CV T4 minus T1 0.718 T4 1022.3 minus 300. Tell me the QR value. 20. Very high, man. 20.
38. QR, tell me the QR. Tell me the QR, tell me the QR. Make it fast, make it fast. QR, next one, work done. 518.6 kilojoule per kg. Tell me W net. Tell me W net. Finally, tell me the efficiency. Efficiency is equal to 1 minus QR divided by QS. இதுவும் போடலாம், தப்புன்னு இல்ல. You will get same answer. அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாலும் ஒரே ஆன்சர் தான், இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாலும் ஒரே ஆன்சர் தான். See, there is no time, we are using this formula. W net, how much? Hello? 881.4 kilojoule per kg. Tell me efficiency. 1 minus QR divided by QS. நான் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணல, நாம இருக்கா இல்லையா, கட் ஆஃப் ரேஷியோ கம்பன்சேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணல, பிகாஸ் டைம் இல்ல, ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணலாம், சேம் ஆன்சர் வரும். 62.95%.